Hello guys, nanone uyu ni Teacher Cedric. Iyi rero akaba ari YouTube channel inyuraho amasomo agiye atandukanye nk'uko mumaze kubimenya rero uno munsi reka turebere hamwe unity ya gatatu, unity 3 ariyo yitwa Forms of Slave Trade in Africa ni muri history senior 6. So niba ari ubwa mbere rero se YouTube channel, I would like to encourage you to click on the subscribe button, share, comment, to give us a like if it was something important to you, and even to share, clicking no kuri link kugira ngo uzabe notified igihe tuzauploadinga indi video nshyashya. So uno munsi tugiye kurebera hamwe unity ya gatatu muri history senior 6 ariyo yitwa Forms of Slave Trade in Africa, cyangwa se amoko y'ubucuruzi bw'abacakara muri Africa. So let's begin with the introduction. In Africa, slavery was a common practice long before the arrival of the Arabs, the Berbers and the Europeans. Yes, muri Afrika rero ubucakara cyari igikorwa gisanzwe gihari mbere na mbere, even mbere yuko abarabu bagera muri Afrika, ndetse n'aba Berbers ndetse n'abanyaburayi. So n'abarabu, yeah, there were different types of slaves. For instance, those who were slaves through conquest, those who were slaves due to unpaid debts, and those whose parents gave them as slaves to tribal chiefs, etc. Rero muri Afrika hari amoko agiye atandukanye y'abacakara. Tuvuga urugero, hariho abacakara bagiye bafatwa nka w'iki gihugu ubwami bumwe bwatera ubundi, abo bantu bafashe bakabagira abacakara, ndetse nabo bari abacakara bitewe n'amadeni bananiwe kwishyura, ndetse n'abandi bantu bari abacakara bitewe n'uko ababyeyi babo bari barabatanze nk'abacakara bakabahereza abashefu cyangwa se abatware b'ubwoko bwabo. So ni n'abandi bagiye batandukanye. After the discovery of America, the need of manpower for the exploitation of this new continent increased. So nyuma yaho bavumbuye Amerika, habayeho kuvumbura Amerika, yes, bakayidiscoveringa, haje gukenerwa imbaraga noneho kugira ngo babashe ku exploitinga cyangwa se kunyunyusa uwo mugabane mushya wabo bari babonye. So from this time Europeans started to come to Africa to search for slaves. So rero guturuka icyo gihe rero abanyaburayi batangiye kuza muri Afrika bari kuza gushaka iki? Abacakara. These slaves were used as workers in mines and sugarcane plantations. Rero aba bacakara icyo bakoraga kwari ugukora mu birombe cyangwa se bacukura amabuye y'agaciro iyo muri Amerika, ndetse no gukora mu mirima yaho y'ibisheke byakorwagamo isukari. Sorry. The blacks were exchanged with European and Asian products like clothes, old guns, and wines, among others. This trade has been named transatlantic slave trade. So abanyafrika rero barabacuruzaga bakabaguranamo produit cyangwa se ibicuruzwa by'abanya-Aziya. Tuvuga urugero, imyenda, imbunda zashaje, inzoga n'ibindi bintu bigiye bitandukanye nk'ibyirori, ibintu nk'ibyo. So this trade has been named transatlantic slave trade. Noneho ubu bucuruzi rero bw'involvinze Amerika, Europe ndetse na Afrika nibwo bwaje kwitwa transatlantic slave trade, cyangwa se ubucuruzi bwanyuraga mu nyanja ya Atlantic bw'abacakara. Yes. Apart from this slave trade, there were two other forms of slave trade, namely the trans-Saharan trade operated across the Saharan desert, where slaves from West Africa were exchanged with European and Asian commodities, and the long-distance trade in which slaves from East Africa were traded to be used mainly in plantations that were in Zanzibar by Arabs and in Seychelles and the Union Islands by French colonies. So havuyemo ubucuruzi bw'abacakara bwa transatlantic slave trade, ya hariho ubundi bucuruzi bw'abacakara. Ubwa mbere ni ubwitwa trans-Saharan trade, uri kumva ni ubucuruzi bw'abacakara cyangwa se ubucuruzi bwakorwaga binyuze mu butayu bwa Sahara. Yes, aho abacakara babaga bari guturuka muri Afrika y'uburengerazuba bakaguranwa ibicuruzwa by'abanyaburayi ndetse n'iby'abanya-Aziya. Noneho tukongera tukabona ubundi bucuruzi ari bwo bwitwa long distance trade, cyangwa se ubucuruzi bwakorwaga ku ntera nini, aho
abacakara baturukaga muri Afurika y'Uburasirazuba bakajya kugurishwa cyane cyane kugira ngo bajye gukora mu bigwa ku kirwa cya Zanzibar mu buhinzi bwabagayo. Noneho icyo gihe ni abarabu babakoreshagayo ndetse no muri Seychelles no muri Union Islands ndetse no muri za koloni z'Abafaransa. The slaves from Africa were deported in very bad conditions. Disease attacked many and the death was so common that ships were called floating tombs. Noneho ubu bucuruzi bw'abacakara rero cyangwa se yes, abo bacakara mu gihe babaga babatwaye babavanye muri Afurika babatwaraga muri kondisiyo mbi, babatwaraga nabi bacucikanye bya hatari ku buryo batakagwaga n'indwara, bahuriragamo n'indwara mu gihe babajyanye kubadipozinga iyo ngiyo bagiye gukora mu bucakara. Noneho abenshi bagapfa ku buryo ayo mato yabatwaraga yitwaga floating tombs cyangwa se tomb cyangwa imva ziri kureremba. So as this trade was made between Africa, America and Europe, Africa suffered serious losses from the slave trade because the depopulation resulted into famine. Noneho rero nk'uko ubu bucuruzi bwakorwaga hagati ya Afurika ndetse na Amerika n'Uburayi, Afurika niyo yahatikiriye, niyo yahahombeye cyane bitewe n'uko ubu bucuruzi bw'abacakara bwatumye abaturage ba Afurika bagabanuka, ibyo bituma habaho inzara. While Europeans who were running the slave trade profited from it. Mu gihe abanyaburayi bo bari gukora ubucuruzi baje kubwungukiramo. Money from the slave trade contributed to the industrial revolution. Industries gained the raw materials from Africa. Noneho ubu bucuruzi rero bwaje gutuma habaho icyitwa industrial revolution cyangwa se fundamental change in industries, cyangwa se iterambere mu by'inganda, cyane cyane uri kumva ni iz'abanyaburayi bitewe n'uko bari kugenda babona amabuye y'agaciro yaturutse muri Afurika. So Americans also got profits from that trade because much of the wealth generated by the transatlantic slave trade support the creation of industries and institutions in modern North America. So na Amerika rero nayo yaje kungukira muri ubu bucuruzi bitewe n'uko bumwe mu butunzi bwinshi bwabayeho bitewe n'ubu bucuruzi bw'abacakara bwa transatlantic slave trade, bwaje gufasha kuba habaho inganda nyinshi yo muri Amerika y'Amajyaruguru n'ibigo bigiye biteye imbere. So uri kumva Afurika niyo yahatikiriye, niyo yagaininze loss ugereranyije na Amerika ndetse n'Uburayi. So at the end of this study you will be able to analyze the emergence, organization and the impact of slave trade in Africa. Uzamenya uburyo ubucuruzi bw'abacakara bwageze muri Afurika, uburyo bwakorwagamo n'uburyo n'ingaruka byagize kuri Afurika muri rusange. So the transatlantic trade ni bwo bucuruzi tugiye guheraho. The understanding the transatlantic trade, so tugiye kujya deep tumenye transatlantic trade cyari cyo. Sorry. Yes, the transatlantic trade was the trade that took place between West Africans who were living in the Savannah Forest, Sahel and North African Berbers and Arabs across the Sahara Desert. So ubucuruzi bwa Transsaharan trade bwari ubucuruzi bwabaga hagati y'Abanyafurika b'iburengerazuba, ubwo iyo hirya muri za Mali, Songhai, biki bakaba bari batuye mu gice cya Savannah Forest noneho na Sahel, noneho nanone bukaba hagati yabo n'abandi Berbers, abo bo bari abarabu bo mu gice cy'amajyaruguru ya Afurika muri North Africa. So ndetse n'abandi Arabs, ubwo Berbers ni babandi baje bakirukana aba Negroes bari batuye mu gice cy'amajyaruguru ya Afurika, noneho bakabirukana bagasa nk'ababapushinze hepfo mu butayu. So hakaboneka n'abarabu, noneho nabo bagiraga uruhare muri ubu bucuruzi bwanyuraga muri Sahara Desert. So this trade began to take place on a regular basis during the 4th century with the introduction of camels from Asia as an improved means of transport. So ubucuruzi bwatangiye gutera imbere igihe mu kinyejana cya kane, aho haje kuzanwa uburyo bushya bwo gutransportinga cyangwa se bwo gukura ibicuruzwa iyo muri West Africa babijyana muri Northern Africa. So
aho bifashishaga mbere bifashishaga abantu bakikorera bakanyura mu butayu bigatinda iki, ariko finally mu kinyejana cya kane haje kuzanwa camels cyangwa se ingamiya ziturutse muri Asia, noneho buba uburyo bwiza bwo gutwaramo ibyo bicuruzwa. The volume of this trade increased again between 641 and 708. 708 of Common Era when Arabs from East conquered North Africa. So ubu bucuruzi bo bwatangiye kwaguka hagati y'umwaka wa 641 no mu mwaka wa 708. Yes, mu gihe abarabu bari baturutse mu burasirazuba baje bakigarurira Afurika y'Amajyaruguru. So the Trans-Saharan trade contributed to the rise of the Empire of Ghana between the 8th and the 12th centuries. This trading system reached its peak between the 14th and 16th centuries during the heydays of the Mali and Songhai empires. It declined in the 19th century. So ubucuruzi bwa Trans-Saharan trade cyangwa se bwakorwaga bunyuze mu butayu bwa Sahara bwatumye bumwe mu bwami butera imbere. Tuvuga urugero Ghana hagati y'ikinyejana cya 8 ndetse n'icya 12. Yes, noneho ubu bucuruzi rero bwaje kugera ku gasongero cyangwa se gutera imbere cyane hagati y'ikinyejana cya 14 n'icya 16. Icyo gihe byari mu bihe byiza bya Mali na Songhai, ariko nanone buza kurangira kujya ku iherezo ryabwo mu kinyejana cya 19 in the 19th century. One of the main commodities of the Trans-Saharan trade was the salt from the deposits of rock salt in the Sahara. Noneho bimwe mu bicuruzwa bya Trans-Saharan trade by'ingenzi byari umunyu ndetse na byari umunyu bitewe n'uko hari ibibuye by'imyunyu cyane mu butayu bwa Sahara. The Saharan salt mines had been controlled by the Berbers of North Africa, who were willing to exchange salt for West Africa's gold, which was highly demanded in the Maghreb. So ibyo birombe by'umunyu byo muri Sahara byari bikontororwa cyangwa se byari iby'aba Berbers baturukaga muri Afurika y'Amajyaruguru. Abo ngabo rero nibo bazanaga uwo munyu bakawuzana muri Afurika y'Iburengerazuba bakabaguraniramo zahabu. Imagine umunyu bakaguranamo zahabu. Icyo gihe umunyu wari ufite agaciro ka danje k'ikirenga. Noneho rero iyo zahabu nayo yari ikenewe mu bihugu bya Maghreb countries. So this early trade in salt and gold was to serve as the foundation for more elaborate and flourishing trade between the two regions, and had far-reaching effects on political and social histories of the people who inhabited there. So ubucuruzi rero bwo gucuruza umunyu bawugurana zahabu yaturutse mu burengerazuba bwa Afurika, yes, nibyo byabaye nk'ishingiro ryo guteza imbere buno bucuruzi, kandi hagatera imbere utwo duce tubiri, yaba iyo muri North Africa ndetse no muri West Africa. Ariko wait, yes, bakatubwira ngo ariko bwagize ingaruka ku miyoborere, imibereho cyangwa se ku mateka y'abo bantu bari batuye aho hantu. So reka turebe factors for the emergence of Trans-Saharan trade, cyangwa se ibyatumye ubucuruzi bwo muri Sahara bubaho. Yes, most of the factors which facilitated the growth of the Trans-Saharan trade were directly or indirectly related to Islam. Rero impamvu zari zo zose zatumye habaho cyangwa se zateje imbere ubu bucuruzi bwambukiranyaga ubutayu bwa Sahara mu buryo buziguye n'ubutaziguye bwari bufite aho buhuriye n'iki na Islam. So thus Islam and the Trans-Saharan trade were closely linked. The most important of these factors were, for instance, the introduction of camel to North Africa, the increase in demand for gold in Muslim and European countries, the spread of Islam in West Africa, among others, as below. So
tuvuge urugero rero izo factors zifite aho zihuriye na Islam, baduhamo urugero kuba haraje camels cyangwa se ingamiya ziturutse muri Asia zikaza muri North Africa. Islam yabigizemo uruhare, kwiyongera gushaka kwa zahabu mu bamizirima cyangwa se mu basilamu ndetse no mu bihugu bya Europe, uri kumva kugenda bakwirakwiza Islam muri West Africa n'ibindi byose nk'uko bigiye gusobanurwa ahangaha. Iya mbere ni the introduction of camels on large scale basis into North Africa from Asia was most determinant factor for the growth and development of the trans-Saharan trade. So kuba harajero ingamiya ku bwinshi muri North Africa cyangwa se muri Afurika y'Amajyaruguru ziturutse muri Asia, nabyo ni impamvu ifatika yatumije kandi ingenzi yatumije ubu bucuruzi bwaguka kandi bukanatera imbere. So the camels were an appropriate means of transport that could help to overcome different problems inherent in the geographical nature of the Sahara Desert, which consists of endless hailstorms, sand dunes, and rocks, very hot in the day and extremely cold at night. Noneho izi camels cyangwa se izi ngamiya rero bwari uburyo bwiza bwo gukora izo ngendo, bitewe n'uko izi ngamiya zibasha kwihanganira ziriya harsh conditions dusanga muri desert. Tuvuge urugero iriya micanga yaho biteye imiyaga ibayo, ubukonje bwaho mu gihe cya nijoro n'ubushyuhe bwinshi mu gihe cyo ku manywa, uri kumva izo harsh conditions zari ziri ingamiya ziri able kuziresista. Traveling with trade goods across such hostile environment was only made possible with the camels, which could carry heavy loads, travel for about 10 days without water, and their flat hoofs enable them to walk on the sand. So kugenda rero urwo rugendo unyura aho hantu hameze gutyo habi cyane byari ibyo gushoboka ku ngamiya, bitewe n'uko yikoreraga ibiro byinshi, ikagenda igihe kingana n'iminsi 9 nta mazi yo kunywa, ndetse ziriya hoofs cyangwa se biriya birenge yari amajanja yayo zari flat, agatuma zibasha kugenda hejuru y'umucanga wo mu butayu. So iyo ni impamvu ya mbere. The second reason is, or the factor is, the increase in demand for gold in Muslim and Europe countries also led to the development of the trans-Saharan trade. Kuba hariyongereye ugushaka izahabu mu ba Islam ndetse no mu bihugu by'i Burayi, nabyo byatumye habaho iterambere ry'ubu bucuruzi. Gold had become a commercial item that was more and more needed for the manufacturing of jewelries. Noneho gold cyangwa se zahabu yari yarabaye igicuruzwa cyari gikenewe cyane cyane kugira ngo bagiye bakora ibintu by'ama jewelries cyangwa se ibintu by'imitako. Yes. The spread of Islam in West Africa too played a very important role in the development of the trans-Saharan trade. Kuba harabayeho ikwirakwira rya Islam muri Afurika y'Iburengerazuba nayo nabyo byagize uruhare runini cyane mu guteza imbere buno bucuruzi bwa trans-Saharan trade. Katurebe ibyo ari byo. So it is worth noting that the majority of the traders were Muslim, and people who resisted to be converted to Islam were captured and sold as slaves. Yes. Sorry. Yes, ngo ni iby'ingenzi cyane rero kwibuka yuko cyangwa se kumenya neza ko ubucuruzi majority of the traders, abacuruzi benshi bari aba Islam, kandi abantu benshi bagiye banga guhinduka ngo bahindure imyizere yabo baba aba Islam, nabo barafatwaga bakagurishwa nk'abacakara, kandi abacakara cyari igicuruzwa nyamukuru cy'ubu bucuruzi bw'abacakara. So moreover, the spread of Islam in West Africa was a securing factor for both Muslim traders and their buyers, which facilitated trade transactions between slave traders and Muslims. Ngariko ikiyongeraho nuko ku gukwirakwira kwa Islam muri Afurika y'Iburengerazuba nabyo yari impamvu ifatika yo guha umutekano aba bacuruzi b'aba Islam ndetse n'abaguzi babo. Yes. Ibyo byose bikaba byarateje imbere
ubucuruzi hagati y'abo bacuruzi b'abacakara ndetse n'aba-Islam. So n'impamvu ni the emergence of centralized state systems in the kingdom of Ghana and later Mali and Songhai in the West Africa also contributed to the growth of the trans-Saharan trade. Yes, kuba hari uburyo bw'imiyoborere bwa centralized state system mu bwami bwa Ghana ndetse na Mali ndetse nyuma yaho na Songhai, yes, nabyo byateje imbere ubu bucuruzi. Nabyo byatejeje imbere ubu bucuruzi, yes, kuba hari centralized state system mu bwami bwa Ghana ndetse no muri Mali ndetse no muri Songhai, iyo muri West Africa nabyo byateje imbere ubu bucuruzi. So the existence of such political organizations help to ensure security to the traders and hence leading to the development of the trans-Saharan trade. Kuba yes, hari ubwo buryo bw'imiyoborere bwiza bwafashije abacuruzi kubona umutekano, noneho bigatuma habaho iterambere ry'ubwo bucuruzi bwa trans-Saharan trade, bitewe n'uko iyo buri gihe iyo hari umutekano economic activities especially trading zitera imbere. So the Islamization of rulers of West African kingdoms, their performance of annual pilgrimages and the subsequent diplomatic activities also played an important role in the development of the trans-Saharan trade. So kuba bamwe mu bayobozi ba West Africa cyangwa se ba Afurika y'Iburengerazuba, ayo ubwami bwo muri Afurika y'Iburengerazuba nabo barabaye aba-Isilamu bagahindura imyizerere yabo y'i traditional beliefs, bakaba converted to Islam, bakaba abamuzirima. Yes, nabyo byagize uruhare mu guteza imbere ubu bucuruzi. Their performance of annual pilgrimages and the subsequent diplomatic activities also played an important role in the development of the trans-Saharan trade. Yes, kuri kuntu bajyaga bakora urugendo rutagatifu, bakagenda bakora n'ibindi bikorwa bya diplomasi, nabyo byagiye bigira uruhare mu guteza imbere ubu bucuruzi bwa trans-Saharan trade. So the Arabs and the other Muslims were interested in carrying out business in the countries led by Muslims. Abarabu rero ndetse n'abandi ba Islam nabo bari bashishikajwe no gukora ubucuruzi hagati y'ibihugu, nabyo byari biyobowe abayobozi bamaze kuba aba-Islam. So this increased the numbers of traders that were involved in trans-Saharan trade. None ibyo byiyongereye umubare w'abacuruzi baparticipatingaga muri trans-Saharan trade. So the next factor is the conquest of North Africa by Arabs, which increased the inflow of the Arabs, which led to the introduction of Arabic language in West Africa. So kuba Afrika y'Uburasirazuba yarigaruwe n'Abarabu, yes, byongereye ukuza ku bwinshi kw'Abarabu, noneho bituma habaho ururimi rw'icyarabu muri Afurika y'Iburengerazuba. So this facilitated communication between the Arabs and the indigenous Africans during business exchanges, which solved the language barrier problem, hence the growth and the development of the trans-Saharan trade. None ibi rero byaje guteza imbere kubaho communication cyangwa se gukomunika cyangwa se kuvugana, kuko icyarabu nirwo rurimi rwaje kuba introduced nk'ururimi rwari ruhuje abo bacuruzi ndetse n'abaguzi. Yes, noneho mbere y'uko icyarabu gikoreshwa rero bikumva hari ikibazo cya communication, kuba bavugana ibiki n'ibiki. So kuva uru rurimi rw'icyarabu rwaba introduced, icyo kibazo cya language barrier cyaje kuba imera nk'igikemutse, noneho giteza imbere ubu bucuruzi bwa trans-Saharan trade. N'impamvu ni availability of trade goods needed by both parties also contribute to the development of the trans-Saharan trade. Kuba hari ibicuruzwa byari bikenewe na both parties. Ubwo nituvuga both parties ni impande zombi, yaba aba-Berbers yaba n'aba-Negroes bo muri West Africa. So ibyo nabyo byateje imbere ubu bucuruzi. West Africans mwibuke yuko hariho icyitwa exchange cyangwa se barter trade system, baraguranaga. Rero aba-Negroes bari bakeneye za salt cyangwa se umunyu n'ibindi bicuruzwa biturutse heyo muri North Africa, noneho n'aba-Berbers nabo bakeneye gold n'ibindi bicuruzwa byaturukaga hehe muri West Africa.
nibyo tugiye kurebera hamwe. West Africans provided goods such as gold, slaves and cola nuts that were highly demanded by non-Africans or Berbers. Abanyafurika bo muri Afurika y'Iburengerazuba bo batangaga ibicuruzwa harimo nka zahabu, abacakara, za cola nuts n'ibindi byari bigiye bikenewe cyane n'abanyafurika bo muri Afurika y'Amajyaruguru, ubwo turi kuvuga aba Berbers. So while the North Africans had goods like camels, clothes and weapons which were needed by the West Sudan people. Mu gihe abanyafurika bo mu majyaruguru rero bo bari bafite ibicuruzwa, tuvuga urugero nk'ingamiya, twabonye ko zari zaraturutse muri Aziya, ndetse n'imyenda ndetse n'intwaro byari bikenewe n'abanyafurika y'Iburengerazuba bwa Sudani. So presence of safe and well-established trade routes also contribute to the development of the trans-Saharan trade. Kuba hari inzira nziza nazo zatumije ubu bucuruzi butera imbere bitewe n'uko kutransporting ibintu byari biri somehow easy. Yes. This made it easier for the merchants to carry out their business without any fear. None ibyo byatumije abacuruzi bakora ubucuruzi bwabo cyangwa se business yabo nta bwoba bafite. So most times the Tuaregs provided security to the traders and they acted as guides across the Sahara Desert. Aba Batuareg rero ni abantu baba mu butayu bwa Sahara, bo bari bahazi. Yes, bo batangaga umutekano ku bacuruzi banyuraga muri Sahara, noneho bakongera bakamera nk'abantu bagendaga bayobora abacuruzi muri Sahara bitewe n'uko bo bari bahazi cyane. So the presence of oases that provided water to the merchants and camels in the Sahara Desert was also a very crucial factor that enabled the trans-Saharan trade to take place. No kuba hari icyitwa oasis ni inyanja, ni akarere ariko ko dusanga muri desert. Ako gace kaba kagizwe n'amazi, iruhande rwaho hari vegetation dukeya. So ako ka lake kuba kari mu butayu byatumaga ingamiya zibona amazi yo kunywa. Yes, n'abo bacuruzi nabo bakayifashisha. Mbese ibyo byose uri kumva byatumaga biba easy for this trade bitewe n'uko ako kamaro yari ifitiye abacuruzi ndetse n'ingamiya zabo zo bifashishaga bari gutransportinga ibicuruzwa. So iya nyuma ni availability of capital. Availability of capital was also a crucial factor for the development of the trans-Saharan trade. Buri bucuruzi bwose cyangwa se buri business yose itera imbere bitewe n'iki? Bitewe n'uko hari igishoro. So kuba hari igishoro nabyo byatumiye hatera imbere ubucuruzi bwaberaga mu butayu bwa Sahara. The rich merchants in the region, the Berbers provided capital for investment in the trade. Hari abacuruzi bakomeye muri ako gace, ndetse bakaba bari aba Berbers bari bafite rero amafaranga menshi, ari abakire, batangaga igishoro cyo kuba wakinvestinga cyangwa se washoramo muri ubwo bucuruzi. This also led to the development of trans-Saharan trade simply because capital is always basic requirement for any commercial activity to develop. So rero ibi byaje guteza imbere trans-Saharan trade bitewe n'uko nyine igishoro nicyo kintu nyamukuru kiba gikenewe cyane kugira ngo buri gikorwa cy'ubucuruzi kibashe gutera imbere. So this is the part 1 video. Tuzareba methods ko tunashaka twazireba n'aka kanya. Methods of trans-Saharan trade. Tugiye kureba uburyo bwakorwagamo. Gusa hano icyo ugomba kumenya ni uko ubu bucuruzi abantu babukoragamo ni abantu abambere ni aba Berbers bo muri North Africa, aba kabiri ni aba Negroes bo muri West Africa, noneho aba gatatu ni aba Tuareg bo babaga muri Sahara. Twabonye akamaro kabo kari ugutransportinga ibintu, ariko nyuma yaho haje kuza ingamiya zirabasimbura, noneho
iki akandi kamaro kabo kari gasigaye ni ako kujya berekera abantu cyangwa se abacuruzi inzira zo mu butayu, noneho yes, nanone bakababera abarinzi. Noneho hari inzira zagendaga zinyurwamo nk'uko muri kubona kuri iyi mapu, imwe yaturukaga i Cairo muri Egypt ikaza muri Gao, Timbuktu, muri iyi mijyi yo muri za Songhai na za Ghana na Mali, yes, ikanyura hagati muri Trans-Saharan Trade. Ukamenya yuko bakoreshaga uburyo bwa exchange barter trade system, nyuma yaho cowshares zikazanwa n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. So ahubwo reka turebere hamwe effects of Trans-Saharan trade. Yes, the Trans-Saharan trade played a very significant role in the commercial relationship of African nations and beyond. Ubucuruzi bwa Trans-Saharan trade bwagize uruhare runini cyane mu kugira imibanire y'ubucuruzi hagati y'ibihugu byo muri Afurika ndetse n'ibindi bihugu bya kure. So for instance, the Saharan Berbers sold the goods they bought from the Western Sudan to the Arab traders of North Africa, and the traders of North Africa sold them back again to the European and Asian countries. So urugero rero, aba Berbers bo muri North Africa bagurishaga ibicuruzwa byo bakuye mu burengerazuba bwa Afurika bakabigurisha Abarabu bo muri North Africa, noneho nabo bakaza kubigurisha nanone bakabigurisha Abanyaburayi ndetse n'Abanya-Aziya. Uri kumva rero ibyo bihugu byose byaba ari biri somehow commercial, hari icyitwa commercial relationship hagati ya Afurika n'ibyo bihugu byose by'Iburayi ndetse no muri Aziya. This trade provided an important link between the Western Sudan and North Africa, facilitating the exchange of political, religious, economic and social cultural ideas. Ubucuruzi rero bwaje gutuma habaho link cyangwa se isano riri hagati ya Western Sudan ndetse na North Africa, noneho bigatuma habaho exchange cyangwa se guhinduranya cyangwa se exchange yes, mu buryo bwa political, religious, economic, social ndetse n'imico. So Trans-Saharan trade buri kumva yagize effects kuri mu buryo buri politiki, mu by'imyemerere, aho twabona yuko yatumye habaho Muslim, yes, Islam igatera imbere, hakabaho iterambere mu by'ubukungu ndetse mu mibereho ndetse na cultural ideas no mu by'imico. So Trans-Saharan trade helped build the comfort and splendor of large North African cities such as Carthage, Leptis and Sabrata back in times of Phoenician and Roman rule before about 300 CE. Ubucuruzi bwabikorwaga bunyuze muri Sahara bwafashije kubaka imijyi minini yo muri Afurika y'Uburasirazuba ndetse n'iyo muri West Africa. Urugero rw'iyo mu Burasirazuba baduha mu majyaruguru, ni mu majyaruguru harimo uwitwa Carthage, uwitwa Leptis n'uwitwa Sabrata mu gihe cya Phoenician ndetse n'igihe cyo ku ngoma y'Abaroma mbere y'umwaka wa 400. West Africa towns such as Gao, Kano, Jene, Walata and Timbuktu developed, and new cities were also born at the desert age. Imijyi yo muri West Africa nayo nka Gao, Kano ndetse na Jene na Walata na Timbuktu nayo yaje gutera imbere. Yes, ni imijyi yagiye itera imbere mu mpera z'ubutayu nka Outer Ghost, Kombi Saleh na Tadamaka, and their destiny was tied closely with the continuity of the trade. So however, when the caravan routes later changed, the volume of trade declined. These two towns too were soon abandoned. Ariko mu gihe buno bucuruzi inzira banyuragamo zaje kugenda zihindagurika, wasangaga iyo mijyi bwanyuragamo yarahitaga declining cyangwa se falling down cyangwa se collapsing, ko yabaga yabaye nk'iyatereranywe cyangwa se nk'iyatawe. The merchants and rulers who participated in the trade accumulated a lot of wealth.
from the profits and taxes respectively. So abacuruzi rero ndetse n'abayobozi bagiraga uruhare muri ubu bucuruzi nabo bahakuyemo ubukungu bwinshi bitewe n'uko babonaga inyungu ndetse n'imisoro. This wealth enabled the rulers to pay for large armies and complex systems of administration and to build large empires such as Ghana, Mali and Songhai. Noneho ayo mafaranga rero bakuragamo cyangwa se ubwo butunzi bakuragamo abo bayobozi babwifashishaga bari kwishyura igisirikare kinini, imiyoborere ndetse no kubaka ubwami bunini cyane. Tuvuga urugero nka Ghana, Mali na Songhai. Iyi ni imwe muri factor yatumye zino empires zitera imbere. The trade also facilitated the spread of Islam with its Islamic civilization and literacy. Ubu bucuruzi rero nanone bwateje imbere kwirakwira rya Islam ndetse n'ubumenyi bwabo mu rurimi rw'icyarabu. So simultaneously with the spread of Islam there were erosion of pre-existing African cultures. Uko ubu Islam yagendaga ikwirakwira niko hagendaga habaho gutakaza imico ya kinyafurika kuko badoptingaga imico ya ki-Islam. So transatlantic trade introduced a new political system based on the Sharia law, like foundation of theocratic states in West Africa such as Masina. So ubucuruzi bwa transatlantic trade bwatumye habaho uburyo bw'imiyoborere bwari bushingiye kuri Sharia law cyangwa se amategeko yagendera kuri One. Tuvuga urugero nko gushinga amastates ya theocratic muri Afurika y'Iburengerazuba. Tuvuga urugero iyo state nk'iyitwa Masina cyangwa se Mashina. The transatlantic trade also enhanced the spread of the knowledge of Western Sudan to other parts of the world through pilgrimages of West African Muslims to Mecca and Saudi Arabia. Noneho ubu bucuruzi bwa transatlantic trade nanone bwateje imbere ikwirakwira ry'ubumenyi bwa Sudani y'Iburengerazuba ku bindi bice by'isi binyuze muri za ngendo ntagatifu z'abayisilamu bo muri West Africa bagenda bajya Mecca muri Saudi Arabia. The transatlantic trade also created a need among the indigenous to control the centers of strategic productivity. Noneho rero ubu bucuruzi bwanatumye habaho gukenera gukontorora twa duce twari dukungahaye mu bukungu. So for example, the empire of Ghana extended its territory as far north as Ouagadougou in an attempt to secure direct access to salt production. Noneho tuvuga urugero ubwami bwa Ghana bwaguye imbibi zabwo zigera kure cyane mu majyaruguru ya Ouagadougou mu gihe zari ziri kugerageza ko zafata agace kari kabarizwamo amabuye y'umunyu, while it simultaneously maintained direct linkages to the bamboo gold fields across the Senegal. Nanone igerageza kwagura igana hitwaga Banguku, ahari hari ibirombe cyangwa ibice dusangamo zahabu nyinshi tunyuze ku mugezi wa Senegal. Transatlantic trade also provided strong motivation for the formation of large Sudanic states and empires to protect the traders and trade routes, which in turn brought in the necessary wealth to conduct wars so as to make territorial expansion, to acquire horses and superior iron weaponry, to send thousands of soldiers into battle, and to outfit and maintain garrisons of soldiers in conquered provinces. So ubucuruzi bwa transatlantic trade bwateje imbere amastate cyangwa se ibihugu byo muri Sudanic states ndetse n'ubwami bwaho. none bitewe bagendaga baprotectinga abacuruzi ndetse n'inzira z'ubucuruzi cyangwa se zakorerwagamo ubucuruzi, aho nyuma yaho nabo bakuragamo inyungu yo gukuramo ubutunzi bugiye buhagije cyane kugira ngo babe babasha gukora intambara zigiye zitandukanye kugira ngo bagure ibice byabo. So bakabasha kubona amafarashi, kubona intwaro zikomeye z'ibyuma zikozwe muri iron, kohereza abasirikare benshi
ku rwambaro cyangwa se ku rugamba and to outfit and maintain garrisons of soldiers in conquered provinces, no kuba babasha kohereza abasirikare benshi bakagumya kurinda uduce twabaga twarangije gufatwa. Ibyo byose byakorwaga bitewe n'uko bari bafite ubushobozi bakuraga he muri ubu bucuruzi. The rise of trade strongly promoted the specialization of clans and the establishment of clan monopolies, in particular crafts crucially important in iron smelting and forging. Noneho ubucuruzi bwaje gutuma habaho amoko amwe n'amwe yagiye yazwiho ibintu bigiye bitandukanye. Tuvuga urugero, ugasanga hariho abantu ubwoko bw'abantu bukora ibintu by'ubugeni, cyane cyane mu gukora ibintu mu by'ubucuruzi bwa iron ndetse yes na forging mu by'ubucuruzi tu. The trade led to the intermarriage between the people from the north and those from West Africa without racial discrimination. Ubucuruzi bwatumye habaho gushingirwana hagati y'abantu baturukaga mu majyaruguru ndetse n'abo baturukaga mu majyepfo mu burengerazuba bwa Afurika, hatabayeho ivangura rishingiye ku ruhu. So in fact many of the traders married the local concubines. Abenshi mu bacuruzi baturukaga muri Afurika y'amajyaruguru baje kugira gushingirwana n'abagore b'inshoreke zabo cyangwa se yes b'inshoreke zabo, bitewe n'uko nta bagore babaga bafite aho ngaho muri iyo sosiyete, kandi bari baramara igihe kinini cyane iyo mu majyepfo. So and they lived also permanent agents of North African trading companies. Noneho aho ngaho habaga n'abacuruzi bahabaga igihe kirekire, bakoraga muri ayo makampani y'ubucuruzi yabarizwaga muri Afurika y'Uburasirazuba. The trade also led to the emergence of three social classes. There is the class of foreign merchants who settled in the towns, and class of local professional traders such as the Yura and Wangara, and the poor laborers. Initially, there were only two classes, the king, his chiefs, and peasants. The trade now ushered in a caste society that was based on one's wealth. Ubucuruzi bwatumye habaho ibyiciro bitatu by'abantu. Ubwo ni ukuvuga icyiciro kimwe cyari icy'abacuruzi b'abanyamahanga, cyari cyituye cyangwa se babaga batuye mu mujyi, ndetse n'ikindi cyiciro cy'abantu bari aho ngaho b'abacuruzi b'abanyamwuga basanzwe aho ngaho batari abanyamahanga. Tuvuga urugero nk'ababyura n'abawangara. Noneho hakaboneka igice cy'abakozi b'abakene. Ariko ubundi ubusanzwe hari ibyiciro bibiri, icy'abami ndetse icy'abami, abatware ndetse n'icy'abakene. Noneho rero ibyo byiciro byari bihari, rero ubu bucuruzi bwaje kubikuraho. So bituma habaho sosiyete ishingiye ku butunzi bwa buri muntu. The trade led to the improvement in the standards of living due to the introduction of close employment of West Africans as guides and guards, and introduction of new food crops in the region, plus very many other pleasant luxuries items that added value to life and set the West African region as a class apart from the rest of Africa. Yes, ubu bucuruzi rero bwatumije habaho iterambere ry'imibereho myiza, bitewe n'uko byatumye haza imyenda, akazi ku banyafurika y'Iburengerazuba, aho bameraga nk'abayobora ndetse n'abarinzi b'abacuruzi. Noneho no kuba haraje ubundi bwoko bushya bw'ibyo kurya, tugateranyaho n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye bihenze byongeraga agaciro ubuzima. Noneho bigatuma West African region a class apart from the rest of Africa. Yes, bigatuma icyo gice cya Afurika y'Iburengerazuba kiba igice gitandukanye n'ibindi bice na Afurika yose muri rusange. So the trade promoted the exploitation
of African natural resources that had laid untapped for centuries. Ubucuruzi nanone bwatumye habaho exploiting umutungo kamere wa Afurika warabaye mu butaka bwa Afurika igihe kinini cyane cyangwa se ibinyejana byinshi butari bwacukurwa. This stimulated the growth and development of local industries such as gold and salt mining. Ibi rero byateje imbere binatuma inganda zo mu duce tuvuga urugero nk'izacukuraga zahabu, z'ubuhinzi, textile industries, uteranyije iron smelting which changed the whole picture of the West African. Inganda z'ubuhinzi mu imyenda, yes, ndetse n'izo gushongesha za iron cyangwa se ibyuma bari gukora ibyuma, cyangwa se inkota n'ibindi bintu byose ibikoresho bikora hifashishijwe iron. Ibyo byose rero byaje guhindura isura ya Afurika y'Iburengerazuba cyangwa se igice cya Afurika y'Iburengerazuba. The trade linked West Africa to North Africa and to the Muslim world, and this was the coming of other foreigners in the region, thus the eventual colonization of West Africa by the Western world. Ubu bucuruzi rero bwahuje Afurika y'Iburengerazuba ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye, tuvuga urugero nka Afurika y'Amajyaruguru ndetse n'isi y'abamuzima. Noneho ibyo byose bituma haza abanyamahanga benshi muri ako gace. Ibi rero finally nibyo byatumye habaho gukolonizwa kwa Afurika y'Iburengerazuba n'abanyaburayi cyangwa se n'aba-westerners cyangwa abantu bo muri western world. Had it not been this trade, West Africa would have probably remained a closed entity completely not known to the outside world for many years. Yaba atari buno bucuruzi rero ntabwo West Africa yari kumenyekana cyane, ku buryo ntabwo yari kumenyekana hanze. Ibyo bikaba mu gihe kinini, bivuze ati iyo butaba buno bucuruzi nta bucakara buba bwarabayeho bwa West African. So this is the end of our video part 1 kuri unity y'ujyanye n'ubucuruzi bw'abacakara. Tuzarebera hamwe ubutaha uburyo ubu bucuruzi bwa transparent trade bwabaye declined. So as always, it was you as Teacher Cedric, as known as Ishzed. So if it was your first time to visit this channel, I would like to encourage you to click on the subscribe button, give us comment on what you have to change or advices, to click on the ring so that anytime you upload new video you can be somehow notified. To share this video so that it can reach too many people who really need it, especially students in senior 6 who study history. So si history yonyine twigisha n'andi masomo agiye atandukanye. This is the channel igiye koroshya education, aho igiye creating opportunity to access on different kinds of studies ziba zikenewe namwe. So thank you for stopping by, thank you for watching, thank you for your contribution. Thank you. This is the end of the lesson. Thank you, see you later.